చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను యాడ్ చేసి మరోసారి లైట్గా మిక్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా స్ట్రీట్ స్టైల్లో లాగానే ఈ విధంగా సర్వ్ చేసుకొని తిన్నారు అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి. అంతేనండి, ఇన్స్టెంట్ మ్యాగీతో నూడిల్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి కదా, పొడి పొడిగా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో వచ్చాయండి. మీరు కూడా ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు చేసే మ్యాగీ రెసిపీలా కాకుండా ఈ విధంగా చేయండి, పర్ఫెక్ట్ నూడిల్స్ టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీకు నచ్చిందా? అయితే వెంటనే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. చూడండి, మా పాప మధ్యలో చేస్తుంటేనే పప్ప 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 అని అడుగుతుందండి. అంత ఎంజాయ్ చేసింది, తనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసింది. సో మీరు కూడా ఇదే విధంగా మీ పిల్లలకు పెట్టండి, ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇలాంటి మరెన్నో టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో ఏమనిపించిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.